Asinivusele sinimukele masatla mahle Tindzaba Emini tinsimbi ecala emini tifundwa ngulungelele Magagula namacabiso nkambule singangeni kita sibukena kumbiko losuka itikule temphilo. Elangeni la itolo kwendiwe ama-test langu-400 kwatfolakala ukuthi laba ngu-62 banemkhuhlane i-COVID-19 laba sesibhedlela labelashwako bangu-11 kude-ke labasishiyile itolo emhlabeni kanti lasabaluleme tinombolo letinsha bangu-31 bese kuthi ama-active cases wona eme ku-343 lasabawutfolile lomkhuhlane swelo wabhedvuka sebangu-70,740 kanti lasabashiye emhlabeni bangu-1,397. Indvuna yelitiko letemafa Neil Rickenberg ithi akusilo nani liciniso ukuthi uhulumende wakuleli uyehluleka kubhadala tikweleti telive lokufaka ekhatsi ema-bonds. Indvuna yekusho lokhu ngalesibili ngesikhatsi icacisa kabanti ngebond ya 5 billion emalangeni uhulumende lalungiselela kuyenda neJohannesburg Stock Exchange. That we are going for. Now the problem is the Gazette speaks to it as a loan, but it really is a bond issuance program. So what we do is we issue bond issuance programs, which we've done many times before. This is also not something new that we've done. We've issued ones for the suppliers bonds, infrastructure bonds, what we call vanilla bonds, which means that, and a bond is something, you get two different things. You get the treasury bills, which is something that is either 3 months, 6 months, 9 months, or a year, and those which means that you can, if someone loans government money, when the three months comes up, you get your money back with the interest. Those are treasury bills. Treasury bonds now move from 3 years, 5 years, 7 years, 9 years. So that's the maturities of these bonds, and we try and move them around, place them at different times, have different maturities because there's different interest rates to maturities, and these then go onto the market and come off the market as they then mature. So with us, all we are doing now is we're saying let us have another window for a 5 billion bond issuance for the Johannesburg Stock Exchange. We found that at the moment we have been issuing bonds in our domestic economy, not internet. We haven't gone for, many African countries have gone for things like Euro bonds, and those are very risky because your exchange rate moves and all of a sudden you find yourself in all sorts of trouble when it comes to repaying these bonds in international currency. Obviously government has honored every bond. I know there was something that perhaps government defaulted. Government's never defaulted on any bond, on any loan repayment. The one thing we're very proud of as a government. But because of this being taken up, and we don't want to now start competing, some countries now start issuing more interest rates. It means you start competing with your local need for cash in a country. It's something you don't do as an economy. Hence, we're saying let us rather have a bond issuance on the Johannesburg Stock Exchange, which now doesn't have no impact. Umphathi wemlawuli wetekuxhumana Mvela Wempi Dlamini uthi banelicebo lekwehlisa inthengo labachuphisela ngayo tinkampani tekuxhumana kule minyaka lemithathu letako. Dlamini uthi le nthengo itawehla ngalokungu 33% ekushayelaneni na 29% ku internet. Dlamini uthi babheke ukuthi le tinkampani tekuxhumana tibese tehlisela emakhasimende imali yekushaya nekungena ku internet. Indzaba lenkulu kuyindzaba ye-cost of communication eveni sekukhulunywe kakhulu ngayo uthuvela ngala kuthiwa kudulile siyavuma nathi siko-regulator bale sector kuthi kudulile vele kepha ke ngale mthetho lesiwusebenzisako asideterminishi thina ama-prices ema-services siyawa-regulator lokho kusho ukuthi nangabe uthi wena sengitothengisa nako nganako kufuna kwendlulela ngala kithi sikubuke kepha ngeke sithi thina cha udakuthengisa nga10 cents except where sibona ukuthi kune market failure sesingakhona ukuthi ayi cha lokho kuyinkinga ungete kwenza imali lengaka kusukela ke nga2017 saba nakulele sathi i price reduction where the first 3 years kwaba na 33% reduction kwalandzela 35 kwalandzela 31%. Lokho ke sikhuluma ngathi thina singala ka wholesale ngilabaqupha khona bonke isikhathi sesinyende ngilapha eposini la kithi EPTC kuthi ke bahamba baquphe leyo bandwidth noma leyo data bese ke sithi cha ngoba nina senitholile le benefit from everyone from le ncupha kuye sesibheke ukuthi nala consumer la ngaphasi asala benefita kungabe nginodwa nje ngathi niya benefita
hence bantu sewuyuthuthu kuhlalele nje umuntu akushayele afune ukuhlala la-hour lonke ngawuthi sewunema-minutes lamanyenti kubanga ngibona ukuthi we have significantly reduced the cost to communicate eveni mane-ke vele solo kudulile ngoba sithi nasehlisa nje ukhanze ukuthi nalabo makhelwane bethu abakemi nabo bayaqhubeka bayareduce nga-2020 ke to 2023 sehlisena kule kuthiwa i-call termination. I-call termination ngengile mali lebabhadalisana bona bodwa ukuthi i-call isuke ngala kumbe ka Eswatini mobile iya i-PTC. So ke lokuthi isuka kunetwork lenye iya kulenye kuba nele kuthiwa i-call termination rate. And ngilokunye ke lokuye kubanga ukuthi bese kuyadula. Umcondzisi wetekuchumana itolete kwatisa nekuchumana phesheya Dube uthile itiko letimisele kusekela tinsatheli nganome ngabe ngiluphi luhlobo disenda umsebenzi wato tibambiseke nalapho tidibana nebulukhuni khona. Dube abe kakhuluma ehotela le Hilton Garden Inn lapho bekunemicimbi yokukhululeka kwetinsatheli i-World Press Freedom Day ngalesibili ebusuku. Tindzaba bakhulumisa kabanti tindzaba netinkinga lababhekene nato basasebenta lokukhulunyisiwe kakhulu yinhlalakahle yetinsatheli nekuthi akusakhonakala ukuthi tinsatheli tibhala ngekukhululeka ngekwesabela timpilo tato ngoba tiyesabiswa phindze tisongelwe mihla le. Umcondzisi wetekuchumana itiko kwatisa phesheya Dube uthi batimisele kusekela betindzaba basasebenta ngayo yonke indlela. The internet has brought about positive changes but also brings about many threats and risks. This includes loss of privacy, manipulation, misinformation and disinformation, cyberbullying, and even physical danger. Emmanuel Ndlangamandla wenhlangano yakakhango uthi betindzaba badlala inzima lenkulu inkhululeko yabo emgcoka eveni. We must upload those journalists and media houses who continue to be guided by ethics in performing their task. Netikhulumeke letahlukahlukene tonke ticele kutsi katiphatheke kahle tinsatheli kuteke tibhale ngekukhululeka njalo njalo. Labasebenta kule industry abakabukeleki kahle inhlala kahle yabo. Uma ngabe kusho ukuthi uhola imali lefanele ngabe i-national minimum wage sithi thine kude le freedom of the press. We heard how it is difficult for journalists to go out there in the communities because of the intimidation which they face. In Africa at large and in Eswatini in particular, more people are gaining access each year, mostly through their mobile devices, despite the cost, despite the fact that the cost to access the internet is still prohibitively high. So, but again, many of us use our phones to facilitate communication. Lolu suku ke lukhumbula tinsatheli letabulawa tisebenta tathunjwa letinye ke tisathunjiwe ke kungumanje nenkululeko yato kutsi ngiyona ihamba embili. Etindzabeni ngingu-GMCB hotela le Hilton eMbabane. Umphathi wenhlangano yabosomabhizinisi Business Eswatini nathi Dlamini uthi kunesidingo lesikhulu sekuthi inhlangothi letahlukene tihlangane tibukisane ukuthi yini lengendiwa ukuvula emathuba emisebenzi kuleli. Dlamini uthi nyalo akusiso sikhathi sekusolana kodwa isikhathi sekuthi kuhlanganiswe imicondvo kubukwe ukuthi kungaliwa kanjani nalesimo sekweswelakala kwemisebenzi. Ukuvetelo kunakachaza kabanti ngemhlangano labahlela kuba nawo ukubuka tisombululo kuloko. Inhlangano yabosomabhizinisi Business Eswatini ithi kufanele baholi betinhlangothi letahlukene bahlangane kubukisana kwekuthi angangedwa kanjani emathuba emisebenzi. Umphathi walenhlangano nathi Dlamini uthi kungako bahlela umhlangano lapho batawuchamuka khona netisombululo talesimo. Kwanyalo sithi high level bantu labasenya labataqhamuka kubaqasha kusho ukuthi kuthokozwa high level senior leadership labathumela nazi sasawuletha 60 ngala in between sekutabe sekuba nema-professional as moderator lo etiwe lokho phindze futhi kube ne-ILO letabe i-observer ike yona kuloko. So mengameli walenhlangano Andrew uthi ngaphandle kwekubambisana lesimo sekweswelakala kwemisebenzi angeke sisombululeke melula. And in any situation like this, you want it wide enough that you have enough buy-in
And obviously it's not our intention to leave stakeholders out. But because we're at the very beginning of a bilateral discussion, we want to start with the key stakeholders first. So if you look at the existing structures within the country, we have the Labour Advisory Board. There are a number of structures where we work together as employers and employees. We want to start with the apex organizations first, because if we can get our common interests aligned, if we can get our common narrative aligned, then we can take it out to a broader network of stakeholders. Indvuna yetemafa Neil Rickenberg ithi kuhlanganisa imicondvo ngalendlela kuyamkhutsata uhulumende futhi uyakwesekela. To me, I'm more maybe talking from a personal point of view now, very exciting seeing such discussions taking place. Because once we actually all get together and we say, right, let us take jobs more seriously, it is really going to be able to fix our problems. Umbiko welicwaningo lwetisebenzi Labour Force Survey lweminyaka lophelile liveta ukuthi sibalo salabangasebenzi kuleli siku 33.3% kanti kubantu labasha nje kuphela siku 58.2%. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla kunambongwa Dubemba bane. Kugeza tandla imizuzwana lengekho ngaphansi kwalengemashumi kuyasita ukubulala emagciwane etandleni nasetingalweni kude kungagulisi lomunye umuntu nakathinza lapho kuthinze lomunye khona. Umtholampilo wasekuphileni clinic eMbabane ulayele sive kabanti ngendlela lengiyo yekugeza tandla. Mhlaba utawube ugubhala usuku lokugeza tandla ngalesine i-World Hand Wash Day. Ngalesine kuleli viki umhlaba ugubhe lusuku lwekubaluleka kokugeza tandla i-Hand Wash Day. Kusayiwa kulolu suku umtholampilo yekupheleni clinic ubone bomcoka bekuthi ulayele sive indlela lengiyo yekugeza tandla kude kufe kahle emagciwane etandleni nasetingalweni. Bhekisisa mngombilo ukuthi kugeza tandla kubalulekile ekubulaleni emagciwane ikakhulukati-ke nakibo basasebenza ngebantu labagulako labahlukahlukene. Kukhumbuta nje ukuthi betempilo basaniketa lisito batigeze tandla tabo ngendlela lekufanele batigeze ngayo ngaso sonke isikhathi la kufanele batigeze khona. Ikakhulu nje bayathi betempilo ukuthi kunetikhathi lapha khona vele tandla kufanele utigeze kahle khona. Kumbe ngaba kubekisa nje ukuthi ekuqaleni kufanele ukuthi ungakaliniketi lisito wende isiqiniseko ukuthi uyoniketa lisito lo lomniketa lisito sotigezile tandla. Phindze-ke lokunye nangabe uthinze lapho uyithinzile i-patient noma sigulane sakho utigeze tandla. Phindze-ke noma ngabe uthinze lapho ema-surroundings ngaba ngumbhedo ngaba mashidi ngaba titulo utigeze tandla ungunesi noma ungudokotela. Ayanza Motha wawulo mtholampilo ukuthi kuphila kwalabagulako bakuhambisa impilo bangumtholampilo kungako babone bomcoka bekufunzisa kahle kugezwa kwetandla. Utawukhumbula ukuthi thina sibantu lababuke impilo tebantu sokuthi abantu la emtholampilo wethu bade ufuna impilo kumcoka ukuthi bonesi bethu bodokotela bethu nabo bonke bahlengikade labakhona batihlande tandla tabo kude ukuthi emagciwane la ngenteka ukuthi ngabe atholakele kulesinye isigulane angabe seseta kunesi noma sekaya kulomunye logulako. So siyaqhuqudela live lonke la kangwane ukuthi asilandzele yonke lemigomo lesifundiswe ngayo. Kanti sicubulo salonyaka salolu suku sithi healthcare quality and safety climate or culture. Etindzabeni kubika Giyani Msibingi nanomfundo Magagula sisembabane. Bapheki bakuleli kubalekile ukuthi bahlale betane tindlela letinsha tekupheka kudla lokwahlukene kude netivakashi tidle kudla lokusezingeni. Impela sonto ngobe kunelusuku lomndeni i-Family Fun Day lapho bapheki bakhiphe linyawo ekuphekeni kudla lokwahlukene. Lo mcimbi bobanjelwe Albert Millen. Ngenhloso ekuthuthukisa abapheki kuleli kude bapheke kudla lokwahlukahlukene, inhlangano yeSwatini Moms lekuyigroup yaka Facebook ibambe umqhudelwano webapheki lapho bapheke kudla lokwahlukahlukene, bapheka kusukela ke emastarter kanye-ke ne-dessert. Lo mqhudelwano uhlose ukuthi bapheki bapheke kudla lokwahlukahlukene lapha eSwatini. Bekuchuthelene-ke
i-Team Tindzaba kanjalo ne-Team Tlalane kule mpelasonto lesisuka kuyo. I-Team Tindzaba ngiyona iphume phambili ngekupheka kudla lokudlekako. Lokhulumela i-Eswatini Mums Thowanda Malinga uthi lo msebenzi wendelwe kusita bantwana labadzingile. That was very important because it teaches the boy child that cooking is not just a gender chore, but everyone can do it. I think the boys winning on the day was proof that everyone can cook. It doesn't matter if you're a man or a woman. It is just something that we must help each other with. Thowanda uthi lo msebenzi wendelwe nokucokelela kwekuthi ceba kwamantombazana uma semfuleni nekungona ke atawuthola lokho lokutholakele kanjalo ke nemidlalo yebantwana beyikhona nebesilisa ke bebapheka kuteke kupheka kungabi kwabodzadze kuphela. Lo mqhudelwano ke bewubanjelwe eAlbert Millen awusesiwo ke wekuqala lo mqhudelwano njengoba nakulomnyaka losetulu ebekhona imqhudelwano lapho khona ke bapheki bakhipha likhono labo ekuphekeni. Etindzabeni kubika Khiyani Msibi kanti ithombe sitiphiwe nguNhlalane Dlamini we-Eswatini Mums. Dlamini lo wake waba ngumengameli wenhlangano yemidlalo wesibhakela lapha eVeni sowunconywe kumalunga la ngo-28 emhlabeni latawungenela lukhetfo lokukhetha emalunga latawuhola inhlangano yemidlalo wesibhakela emhlabeni phecelezi International Boxing Association Independent Directors. Dlamini ube lilunga lekucala lapha eVeni kanye nakulesifundza lesisendasi nelivekati le-Afrika. Lolu khetho kubheke ukuthi lubanjwe kule nyanga lesetulu eVeni laseTurkey emhlanganweni lomkhulu wenhlangano yemidlalo wesibhakela kusukela mhla ka-13 kuya kumhla ka-14 kuyo inyanga yeNkhwekhweti. Dlamini lo wake waba ngumengameli wenhlangano lengamele kudlalisa umdlalo wesibhakela eVeni sewunconyelwe ukungenela lukhetho lelilunga lenhlangano lengamele kudlalisa umdlalo wesibhakela emhlabeni phecelezi International Boxing Association Independent Directors Candidate. Phel lo nconyiwe kanye nalamanye emalunga langema-28 laqhamuka emaveni lahlukahlukene ube lilunga lekuqala lapha eVeni kanye nakulesifundza lesendasi nelivekati le-Afrika ukuthi anganconywa. Cishe ngimngeva wesifazane lokhona, the only female in Africa that has been nominated. Lokusho ukuthi I do stand better chances ukuthi bengingabuya nayo ekhaya lena position lenkulu kangaka. Ngiyayijabulela nje kakhulu, ngiyatijabulela nami ngiyatibongela lokuthi bebangangirecognize ngalendlela lena. Ngibonga nalokuthi isibhakela salapha ekhaya eSwatini bayangisupporta nabo kule nomination lena. Siyaphusemisa ukuthi cha ukuthi awuhamba kahle. Utakwati nawe lokuthi Africa has a negative image wherever you go. We have been marginalized and the picture is on everyone who actually loves boxing. Look for a so as a woman that is standing for the kid for this bagela emhlabeni, I'm saying we really have to restore the dignity of not being egocentric but boxing being number one. And sibe nabo number one in our dreams and sibe nabo lokuthi vele sifuna ukusebenzela lesibhakela ngeqiniso. Lolu khetho lubhekeke ukuthi lubanjelwe eVeni laseTurkey kusukela mhla ka-13 kuya ku-14 kule nyanga lesetulu emhlanganweni lomkhulu wale nhlangano. Inhlangano edlalisa umdlalo wesibhakela eVeni ye-Eswatini Boxing Association imfisele inhlanhla yena Phel Dlamini ukuthi athole lithuba lelihle ukuthi aphakamise umjika welive emdlalweni wesibhakela. Etindzabeni kubika Khiyani Msibi umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera Sisembabane. Iqembu le-Liverpool laseNgilandi selichobekele kumancamo yendzebe ye-UEFA Champions League ngemuva kokuthi lishaye iqembu le-Villarreal kuma-semi-finals alendzebe ngemagoli lasihlanu kulamabili emlendeni lemibili ledlaliwe. I-Liverpool itawutfolana eTulu nalo tawuhamba embili emkhatsini we-Manchester City kanye ne-Real Madrid. Leqembu leLiverpool laseVeni laseNgilandi selichubekele kumancamo endzebe ye-UEFA Champions League ngemuva ukuthi lishaye iqembu leVillarreal kuma-semi-finals alendzebe ngamagoli lasihlanu kulamabili emlendeni lemibili ledlaliwe. iLiverpool itawutholana eTulu nalo tawuhamba embili emkhatsini weManchester City kanye neReal Madrid. iLiverpool yagcina kudlala emancamo alendzebe eminyaka wa-2019 nayiphakamisa lendzebe ngemuva kokushaya iqembu leTottenham Hotspur. Iqembu leBournemouth selibuyele esigabeni saka-Premier League ngemuva kokuthi lishaye iNottingham Forest ngeligoli ecanzeni. iBournemouth ibuya ka-Premier League ngemuva kokuthi iyehle kuyi-Championship ngeminyaka wa-2020.
iBournemouth belicembu lesibili kubuyela kaPremier League ngemuva ukuthi iFulham nayo ichubekele esigabeni sakaPremier League. Emidlalweni weFormula 1 lwakwabahamba embili kulomdlalo sawuseshiyile emhlabeni aneminyaka ling-90. Brooks wa7 laseNgilandi wathuma kakhulu kulomdlalo kusukela ngeminyaka wa1950 kuya ku1959. Lobikela umsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera. Tithombe tona qhamuka ka-DW VOA na France 24. Alojete temidlalo siyatiphetha Tindzaba tetfu namhlanje ngensimbi yesikhombisa. Sale kahle nibe nelisuku loluhle.